tugoberera target ya feri y'okulakulanya bannayuganda ate ne tubeera nga tusobodde okutambula mu ggwanga lino. Robina Nabanja Ssawa Minisita yayingira ofiisi eno mu Juni wa 2021 era ng'okusinziira ku ye nga bw'alaba emirimu gitambudde bulungi. Akubiriza bannansi okwekuuma ssenyiga lumiimamawuggwe COVID-19. Weewaawaatera olukiiko lw'abaminisita luyisiza ekiteeso ekikkiriza ebitongole ne kampuni okusooka okusaba nga ebbaluwa ez'okugema COVID-19 omuntu alyoka afuna obuweereza mu ngeri y'emu bakkaanyizza ebigimusa bya ammonium nitrate biwerebwe era birekeraawo okukozesebwa mu ggwanga. Ebigimusa ebirala bikozesebwe. Olukiiko lw'abaminisita luyisiza ekiteeso kya minisitule y'ebyobulamu olukkiriza ebitongole n'amakampuni okusooka ng'okusaba ebbaluwa ya COVID-19 ey'obugeme ng'omuntu tanafuna buweereza. We shall not compel Ugandans to get vaccinated. In other words, getting vaccinated is voluntary. You may choose to get vaccinated or not. Wetwogerera gavumenti erina eddagala erimala okugema abantu obukadde 22 abaweza emyaka 18. We now have no excuse at all for us not to be vaccinated. Olukiiko lw'abaminisita era lukkiriza okuweera ekigimusa ekya ammonium nitrate kizuuliddwa nti eddagala erimu likozesebwa mu kuzimba bbomu. These are fertilizers which we use in our agricultural industry, but they have alternative types of fertilizers which can be used, and these we have noted are being abused. Olukiiko era lusazeewo ne lukkiriza okubala abazirwanako bonna abali mu ggwanga okulaba nga batannasasulwa basasulwa. So the veterans out there, the ministry will officially announce the dates in January when they are coming and then provide the information. Ye Amanda Ngabirano akakasiddwa ku bwa ssentebe bw'olukiiko oluteekateeka ebyenzimba mu ggwanga. Ndi Ivan Kahwa wano mu Kampala. Yo poliisi esiimye basajja baayo abaayolesa omutindo mu mpaka z'ensi yonna eza Olympics ezaali e Tokyo gye buvuddeko ne babakuza ate n'okubawa ensimbi enkalu. Omusasi waffe abaddeyo ku kitebe kya poliisi e Naggulu katubuulire bwe bitambudde. I now wish to announce that at its last sitting, the police authority approved and promoted Inspector Cheptegei Joshua and Inspector Njia Benjamin to Assistant Superintendent of Police. Ng'akozesa obuyinza obumwe mu tteeka erirungamya emirimu gya poliisi, Ssabadde omuzi wa poliisi Okoth Ochola asiimye n'okukuza basajja baayo abeetaba mu mpaka za Olympics ezaali e Tokyo gye buvuddeko. Joshua Cheptegei yawangula emidaali n'omutendesi Benjamin Njia bakuziddwa okuva ku ddaali ya Inspector of Police okudda ku Assistant Superintendent of Police. Peruth Chemutai nga ye mukazi asoose okuwangula omudaali mu mpaka za Olympics mu Uganda asoose kussibwa ddaala okudda ku lya Constable ate amangu ago n'alenyisibwa okutuuka ku lya Inspector of Police. Poliisi esiimye n'abo abeetabamu yadde nga tebawangula midaali okuli Maselin Chelangati nga kati Inspector of Police, Immaculate Chemutai avudde ku bwa Kopolo n'adda ku Assistant Inspector of Police era ne Lenny Shida asiimiddwa. Martin Okoth Ochola akubirizza abakuziddwa okubeera ekyokulabirako eky'amaanyi mu nkola y'emirimu gyabwe. N'omutendesi eyali yawummuzibwa Faustino Kiyiwa ayitiddwa n'azzibwa ku mulimu. Ttiimu ya poliisi ey'emisinde era efunye n'emmotoka okuva eri bakama baabwe era ne bategeeza nti enteekateeka z'okufuna ekifo awatendekebwa mu kifo eky'e Kapchorwa zigenda mu maaso. John Bansenda mu Kampala.
Ye munnakibiina kya NRM Andrew Muwonge alayiziddwa mu butongole nga ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga omujja oluvannyuma lw'okulonda okw'okuddamu okujuza ekifo kino okwaliwo nga 16 omwezi guno. Ebirayiro eby'okukulembera Kayunga bikubidde mu maaso ga lutuula lwa kanso eyabadde kubirizibwa Sipiika Saleh Bulisson ng'ategeezezza bannakayunga nti ye tazze kulwana ntalo wabula okukola. Muwonge Andrew swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Kayunga District Council. Andrew Muwonge munnakibiina kya NRM alayiziddwa mu butongole okukulembera disitulikiti y'e Kayunga oluvannyuma lw'okulonda okw'okujjuza ekifo kino gye buvuddeko ng'ono yalangirirwa ku buwanguzi akakiiko k'ebyokulonda nga bwe yali awangudde banne 6 bwe bavuganya mu kulonda. So I am handing over to you the Local Government Act. This is your constitution. Everything that you will need to do to run Kayunga District Local Government is contained within the Local Government Act. Mu ngeri y'emu ono alonze olukiiko lwagenda okuddukanya nalwo disitulikiti eno wabula Muwonge agumiza bakansala nti ekigendererwa kye kyakulabanga bakolera wamu ku lw'obulungi bw'abantu b'e Kayunga. Tugenda kufuna bufunyi nkyukakyuka ku bukulembeze bwa disitulikiti wabula tugenda kufuna n'enkyukakyuka mu services z'e Kayunga. Ndo okusookerako mulimu okusinkanya bakansala ne Katikkiro w'eggwanga Robina Nabbanja wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todong okwogeraganya ku biruma abantu b'e Kayunga okutema empenda ku ngeri gye biyinza okugonjoolwamu. Ndi kukola butaweera ne Secretary General tulabe I'm working hand in hand with the Secretary General to see that we meet the President over the issues of Kayunga and mainly the Kayunga Bare Galilaya Road. Rosemary Seninde n'abakunzi w'ekibiina NRM naye asabye abantu b'e Kayunga okukolera wamu okwongera okukulaakulanya ekitundu kyabwe nga beegattira wamu. Ekyo NRM omulimu gwayo kwe kukola obuweereza obutuufu eri abantu bannayuganda. Abantu b'e Kayunga kye balindiridde ye service. N'olwekyo kye tugenda okutuukiriza kwe kulaba nga tumukwatizaako asobole okutuukiriza service ezo bannakayunga ze basuubira. Richard Todong ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM yeebazizza bannakayunga olw'okuteeka obwesige mu munna NRM Andrew Muwonge era n'abategeeza nga bwe bagenda okukolera awamu okulaba nga Kayunga efuna empeereza ennungi. Success and the burden of sacrifice to a leader to make sure that his or her people Weewaawo UBC leero bwe tweyongerayo kaakati yo kkooti ey'eddaala erisooka Entebbe ekakasizza era neggula ku musumba Rosias Bujingo ne Susan Makula Nantaba emisango 3 egy'okukola obufumbo ng'ate Bujingo akyali mu bufumbo obulala wadde nga bano tebalabiseeko mu kkooti naye okubaggulako emisango kiddiridde ssentebe w'ebwerenga awaakolebwa emikolo egy'obufumbo buno okukakasa nti ddala emikolo gyaliyo era ne kkooti okukakasa nti emisango egibavunaanibwa giri mu mateeka. Mu kkooti y'eddaala esookerwako Entebbe Rosias Bujingo ne Susan Makula Nantaba bakiikiriddwa munnamateeka waabwe Ruhindi Ronald mu lutuula luno ekiwandiiko ekireeteddwa okuva mu woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti kiraze nga bwe bajjenta mu mitambo gy'omusango guno ekintu ekikkiriziddwa omulamuzi Stella Okwang Pachula. Mu lutuula lwa kkooti omulamuzi Okwang asoose kwanjulira munnamateeka Ruhindi emisango egivunaanibwa abantu be wabula ng'ono abakanyiziza nga bwe gitali mu mateeka. Kino kitwaliddwa mu ku bawabi mabirizi akadde okukakasa kkooti ku mateeka gafuga obufumbo. Oluvannyuma omulamuzi Okwang akkiriza okugula kwa Rosias Bujingo ne Susan Makula Nantaba omusango. Susan Makula Nantaba on the 7th day of December 2021 at Kani Town Council, Okiso District, being unmarried, went through the ceremony of marriage with Pastor Aloysius Bujingo, a person who knew to be married to Teddy Naruswa Bujingo.
wabula onalagidde abavunaana okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa January omwaka ogujja awatali kulemerera kwonna okwanukula ku misango gino. Mu kkooti y'emu n'ekiwandiiko ekiraga nti ddala Bujingo ne Makula baafumbiriganwa kireeteddwa ssentebe w'Ebwerenga Emoiti Joseph. Emisango egibaguddwako kuliko okugenda mu bufumbo obw'obuwangwa ng'ate Bujingo akimanyi nti bufumbo omutongole, Makula okugenda n'omusajja omufumbo ng'amanyidde ddala nti alina mukyala we, ne Bujingo okugenda mu bufumbo n'omukyala omulala ng'ate mukyala we ow'empeta akyali mulamu. Abawabi b'emisango gino okuli Robert Lutalo Atwaire ne Hassan Malema Kiwanuka olw'okubanga babawabira abantu be bamu n'emisango gyegimu balagiddwa okugatta obujulizi. What's remaining, and we are going to serve them with those charges in advance, and what is remaining will be for them to appear here on 21st January 2022 to answer those charges, and I think by then we shall have all the evidence within our hands and we shall be able to proceed. I saw this as an opportunity to educate the public about marriage laws so that those laws can see the light of the day and be respected by the married people. Singa emisango egivunaanibwa Bujingo ne Makula Nantaba gibaka mu V balisibwa mu nkomyi emyaka 5. Ze Natongole Beka ne Hagugu Besula abakusakidde bino. Songa ezo nga tuzitadde wabbali katuddeyo kuze Kayunga ate bo bannakibiina kya National Resistance Movement baanokodde kubiyitingana nti akalulu ak'okuddamu okulonda ssentebe we disitulikiti y'e Kayunga baakabba bubbi okutuuka okukawangula. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todong agamba nti akalulu kaali ka bwenkanya ke baawangula obulungi era n'agamba nti abakaabira amata agaayise nti omulundi oguddako beeteeketeeke bulungi. Todong abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino mu Kampala era omusasi waffe abaddewo ng'okutwako nkomola. Okuddamu okulonda e Kayunga okwakaggwa okwawanguddwa munna NRM Andrew Muwonge kuwakanyizibwa b'ebibiina ebimu ebyabavuganya. Andrew Muwonge yawangudde munna National Unity Platform Harriet Nakwedde bwe babadde ku mbiranyi. Tebabbye nakalu kuba kaabalemye, babbye just ddoboozi ly'abantu. Elections are not held or conducted to make NUP or FDC win. Elections are held so that parties compete. And when we compete, results are declared, winners are announced. We went to Kayunga. We knew our weaknesses as a party, which were not mainly opposition. Our weaknesses were internal. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong agamba nti bakimanyi ng'ab'ebibiina ebimu bwe batalina na ba agenti mu bifo ebimu omulonderwa. They defeated us in a few town councils, we are aware, and we are not challenging them. So why should they cry when we defeat them? Every time we defeat NUP or FDC or DP, they cry that elections has been rigged. But when they defeat us, they expect us to be quiet. We have defeated them massively in the many local government elections, not only in Kayunga. So they should accept to plan better next time. Todong agamba nti akalulu kaalimu obwerufu n'obwenkanya ng'era tebatidde byakubajwetekako byakubba kalulu. Twagala okukakasa bannayuganda nti e Kayunga NRM yawangula ng'era bwe yawangula mu bitundu ebirala byonna, nti NUP balina okukkiriza nti bwe wabeerawo okulonda bw'okuvuganya wabeerawo awangula n'awangulwa, NRM ku luno ye yawangula. Todong atangaazizza ne ku nsonga eziva mu lukiiko lwa kanso y'e Kayunga mbonga bwe batajja kukolagana na ssentebe omulonde. So if the party can work and talk to its councillors, and these councillors campaign for our flag bearer, who is this saying they will not work with the chairman LC5? Abakulembeze mu NRM bakuba ku bakulembeze ab'ekibiina okwetooloola eggwanga batunuulire nnyo mu ky'okutuusa obuweereza mu bantu ng'ebirala bijja kwekola byokka. Shaidat Nassaku, Lydia Kyomukama mu Kampala. Ye President w'ekibiina kya Uganda People's Congress UPC Akena n'ekibiina kye sibaakugenda mu kkooti ku nsonga z'akalulu k'e Kayunga. Akena agamba nti bo bajja kusigala nga bakola ebituufu mu buli mbeera kiyambe eggwanga okuzimba demokulasiya omuggumivu. Katubifune. Things are done wrong to me. It does not give me the right or the reason to do anything outside of what is right. We can only grow what is right by doing the right things. We can only raise up a country by insisting and working hard to make that democracy flourish.
So irrespective of what is going on, irrespective whether I feel it is an injustice, I must ensure that I and UBC are constantly on the right path, in the right direction to ensure a better future. So whether others choose to be differently or whether I feel aggrieved in that grievance, I must still be doing the right thing. UBC has been a greater victim than any political party. And I'd like to see those who stood with UBC in our time of need. We have been demonized for years. We've been accused of doing things which we have never done. We're going to continue to struggle to develop the democracy in Uganda, continue to ensure that we have a better democracy for the next generation, and that that democracy delivers on the goods and services which are necessary for Uganda to grow. Weewaawo UBC leero tukomawo n'ekitundu ekyokubiri kankole ku nsimbi z'abakama bange nkomawo tosegoka. Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more Seku points on your MTN Momo withdrawals at agent locations. Get 150 Seku points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More Seku points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your Seku points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. Ooh. Look. The thing goes. Clink, clink, clink. Ooh. Grab an ice-cold bottle of Pepsi Max today and drink to your bold lifestyle. Enjoy maximum taste with no sugar. Now available at a shop near you. Maximum taste, no sugar. You know, you could just buy a new smartphone from anywhere in Uganda. Dial *175*94# to activate their 100% double data bonus offer on weekly or monthly bundles for 3 months. Better yet, you automatically receive free 1 GB valid for 30 days. You are hooked already, aren't you? Enjoy a 100% double data bonus from Airtel. Buy a smartphone from anywhere in Uganda and insert an Airtel SIM card. Dial *175*94# to activate a 100% data bonus offer on weekly or monthly bundles, valid for 3 months. Dial *175# and select your preferred bundle to activate a 100% data bonus offer on weekly or monthly bundles, valid for 3 months. Airtel, the smartphone network. I'm growing up, I'm growing into every moment. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight, now available in apple flavor in the 400ml ready-to-drink pack. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Hello Uganda. As you enjoy the Kampala-Entebbe Expressway, please note that we have outlined some safety measures to help you enjoy your expressway ride. While on the expressway, ensure that you drive within speed limit. Do not use your phone while driving. Reduce driving speed during and after bad weather. Do not drink and drive. Ensure that your car is in good mechanical condition. Keep left always and only use the right lane to overtake. Maintain a safe distance from other vehicles at all times. With those few safety tips, you will enjoy your expressway ride. Remember, you must not make U-turns, reverse, park or stop other than in emergencies. For more information, please visit www.kee.go.ug or call our toll-free line 0800 270 170. Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more Seku points on your MTN Momo withdrawals at agent locations.
Get 150 Senki points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More Senki points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your Senki points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. I'm growing up, I'm growing into every moment. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight, now available in apple flavor in the 400ml ready-to-drink pack. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. My name is Suga Morris. I'm an Airtel Money agent. I'm from Chibuli here. That's where I operate from. I won 2 million shillings. This is great, guys. Go for this. This is for real. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Leero 22 December 2021 wabula bwali bwe buti mwaka gwa 1999 Kano Franklin Delano Roosevelt ng'oluvannyuma yafuuka omukulembeze w'eggwanga eri Amerika yakyalako muno ku ddwaliro ensambya. Roosevelt ng'ali awerekeddwako mutabani we Kermit Roosevelt. Okujja kuno baasooka kusoma kitabo ekyawandiikibwa Winston Churchill ng'annyonnyola olugendo lwe mu Uganda kye yafulumya mu mwaka gwa 1908. Roosevelt ye mukulembeze w'eggwanga lya Amerika eyasooka okufuga ebisanja ebibiri mu mwaka gwa 1904. Weewaawo webale kubanga otambula naffe. Kino ky'ekitundu ekyokubiri kankitandike n'ababba amasannyalaze kw'ossa n'ebyuma ebigatambuza bwe bakeeredde kubanga etteeka eribakangavula linaatera okwanjibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Okulabula kuno kukoleddwa omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Irene Butebe bw'abadde asinkanye akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obugagga obw'ensibo aka National Resource Committee ku bbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba bwe babadde balambula entambuza y'emirimu mu kifo kino. National Resources Committee balambudde emirimu ku bbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba. We are not convinced with the civil works. The civil works, you can see that there are repairs which were done, but you can clearly say that the civil works, the machinery works are not good. To our knowledge, that whereas the production capacity is 180, the real one for use is 1.3. Now this one and at the moment we are operating at 90% in face of the country need for power. Also to know the actual average cost of power production per unit, because it will determine us to find out an account as to why the prices of electricity units are very high. And Wakakiiko kano Emmanuel Otala agamba nti okulambula amabibiro g'amasannyalaze si kulabula bikolebwayo wabula n'okukakasa nti ebikolebwayo bigasa bannansi kw'ossa n'okuzuula ebisoomooza. But we could see some defects like in terms of cabling, we could see oil leakages and also water leakages, the lift, etc., etc. Now, what is the roadmap for rectifying these defects in view of the fact that the defect liability period is soon ending?
Aye UBC LEERO wetweyongerayo mu ngeri y'okwongera omutindo mu by'ensoma mu matendekero aga waggulu. Ssettendekero wa Kyambogo alina ebitongole ebyeyongeddeko n'amasomo amaggya. Bino bikakasiddwa amyuka akulira ssettendekero ono Profesa Eli Katongoka. Oluvannyuma lwa minisitule etwala abakozi ba gavumenti mu ggwanga okutegeeza nga bwegenda okuddaabiriza amatendekero ga gavumenti gonna. Ettendekero lya Kyambogo lye liridde empanga mu nteekateeka eno. Bano bongeddeko amasomero 6 ku ago agabadde gasomesebwa era amyuka akulira ssettendekero eno. Profesa Eli Katunguka ategeezezza nti enteekateeka eno yakuyamba okutumbula ebyensoma ku ttendekero lino. University efunye structure empya kugamba tufunyemu okuyambibwa Ministry of Public Service etulaba nti twetaaga bameka abasomesa mu faculty yonna faculty department kati tufunye structure empya etulaga nti kati tujja kwetaaga teaching staff oba basomesa 1,030 kwegamba katuba tulaba nti staff betulina katuli ku 31% oba 31 ku bitundu 100. Olw'omuwendo gw'abaana bagenda okweyunga ku yunivasite eno, bano basazeewo okwongera amaanyi mu kusomera ku mitimbagano kisobozesa okukendeeza ku kusaasaanya kwa COVID-19. Abazadde basabiddwa okuteekateeka abaana baabwe obulungi basobole okuganyulwa mu nteekateeka eno. Yunivasite kuba okusobola kukola ebintu byonna bino tujja kweyongera kukolesa online teaching kugamba kusomesa ku mikutu gye tulina. Naye tujja kusaba abazadde n'abantu bonna abasponsoring abayizi ku university babayambe bakole ki bafune gadgets oba bafune ebintu ebibayamba kusoma online nga smartphone ne laptops ne iPads. Profesa Katunguka era ategeezezza nti omuwendo gw'abasomesa tegumala. Bwe batyo batandise kaweefube ow'okubangula abasomesa abagenda okuyambako kwabo abaliwo. Structure yaffe ejja kutuyamba ku growing professors baffe ne turecruiting abaana babayizi abamaze emisomo gyabwe ne bakola bulungi kati ne tubamentaringa ne tukolagana nabo ne bamala masters zaabwe. Kati bano tuba retainees mu university nga assistant lecturers abana gana 47. Kino kijja kutuyamba kukola ki kwongera ba staff baffe. Ate yakulira ebyobutonde mu disitulikiti y'e Hoima Marion Nakitene agombeddwamu obwala ng'agambibwa okubulankanya ensimbi ezaali ez'okuteekesa mu nkola projekiti za disitulikiti ez'ebyobutonde omwaka 2021 mu nsisinkano egendereddwamu okunnyonnyola ensansaanya ebadde mu bw'ofiisi okuva mu woofiisi ya Ssaabaminisita. Minisita w'ensonga za Bunyoro Jennifer Namuyango alagidde Kyamanyo akusooke akwatibwe abeekobyannyonnyola. Ensisinkano y'okunnyonnyola ensaasaana y'ensimbi za projekiti za gavumenti eyategekeddwa mu disitulikiti y'e Hoima. Omu ku b'ofiisa abavunaanyizibwa ku by'obutonde agombeddwamu obwala olw'okulemererwa okunnyonnyola projekiti okwasaasaanyizibwa ssente gye ziri. Ono ategerekese nga ye Ronald Kyamanyo nga yavunaanyizibwa ku by'obutonde e Hoima yalemereddwa okunnyonnyola ensimbi ze yasaasaanya ku miti egisoba mu 100 egyali egy'okulabisa obulungi ekibuga eky'e Hoima. The environmental officer for the city gave us a report which was full of lies. He doesn't even have figures. He's just guessing. He doesn't know what he has done. He says I've planted trees. When you tell him where, he doesn't know. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'e Bunyoro Jennifer Namuyango akangudde ku ddoboozi ng'awuliriza alipoota eno. Oba BBC waali oba osi shahidi bajja kuyambako omukulu oyo akole statement kubanga bano be bakuleetedde
Ngawayamu ne UBC omukwate Kyamanyo anenyeza abategesi olw'okumuwa obudde obutono obutamusobozesezza kwanjula bulungi alipoota ye. It was within the shortest possible time and I couldn't manage to avail the figures immediately. What I thought was what I had done, then the figures can be. Nakulira ebyobujjanjabi mu kibuga ky'e Hoima, Felix Mugano akunyiziddwa olw'okujja ensimbi z'ebyobujjanjabi ebisookerwako n'azigabamu ng'ensako eri abasawo by'oku byalo. Gavumenti erabudde abalimi ba vanilla kugula vanilla nga tannayengera. Kino kikosezza ddala omutindo gwa vanilla era n'okwonoona akatale. Okulabula kuno kukoleddwa minisita omubeezi w'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga era n'agamba nti sizoni eno etandika nga 5 omwezi ogujja ogwa January 2022. Ministry y'ebyobulimi erangiridde nti vanilla wakutandika kukungulwa nga 5 January 2022 mu sizoni ey'okubiri. Minisita agamba nti bakuteekayo nnyo omwoyo okulaba ng'omutindo gwa vanilla guno gukuumirwa waggulu kiyambeko eggwanga n'abalimisa kinnoomu okuganyulwamu naddala mu katale k'ensi yonna. Naku bwe tusazeewo nga gavumenti nti luteekwa okutandikirako okungula vanilla ku sizoni eno ey'okubiri ey'omwaka 2021 lwe lunaku nga 5 omwezi ogwa January omwaka ogw'2022. Minisita agamba nti okukungula vanilla ono ng'atuuse kiyambako nnyo okukuuma omutindo n'okufuna amakungula ageegasa era n'alabula abo bonna abakungula vanilla nga tannayengera. Gavumenti ya NRM ejja kubonereza abo bonna abagezaako obutatambulira mu nteekateeka zino. Era ndagira abakozi bange aba ministry ebyobulimi naddala abo aba police ebyobulimi era nsaba abanamawulire siragira nsaba busabe nti mugezeeko nnyo okulaba nti mufaayo okulaba abo abamenya ekiragiro kino era mubateeke muki mulujjudde. Ababbi ba vanilla bagenda mu nnimiro z'abalimi ne bakungula vanilla nga tanatuuka. Kati okungula vanilla nga tanatuuka. Weewaawo UBC leero webali kubanga otambudde naffe olunaku olwaliro lwakadde agono ge tusobodde okuba nga tukutuusaako. Nkwagaliza ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe era jjukira okwekuuma ekirwadde ekya COVID-19 era ojagulize mu mirembe. Ngenda kuba nkulekera munnange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde yatuuse dda wuuyo agenda kuba tubuulira byatuleetedde olunaku olwaleero tulabe embeera y'obudde egenda kubeera etya olunaku olw'enkya naddala mu kiseera kino nga tweteekerateekera okujaguza ennaku enkulu. Nze Marion Nakitene, babaye. Tulaba nkwaniza nnyo wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Masindi yabadde wezizza milimitazi 12.9, Kasese milimitazi 6.4, Kabale milimitazi 5.7, Tororo milimitazi 3.2, so nga ate yo mu Jjinja waafuuyiridde. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagiriza mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga ebitundu ebiri mu bukiikakkono tusuubira nti akasana kajja keera kwaka.
wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubirayo omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu bitundu ekyo ekyokotido ne Moroto, so nga ate amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 21. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne New York tusuubirayo enkuba okutonya, so nga ate yo mu Dubai tusuubira pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 27. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. The new approach, the production size we compare to the plot that is given. For instance, if a plot size is 1 meter square and what is produced there is more than compared to the previous methods of approach where my community used to grow. Somebody can grow 1/4 of beans, but what he harvests there is only 1%. But when you come there and see practically in 2 meter square is almost half a patient. That is, to me, I'm seeing it is a success. The approach to empower this community is a success. Some farmers are sitting on rocky areas. So when we showcase these different techniques, that means the farmers can devise different ways or methods of getting the vegetables enough for themselves. As we'll go there, we also have the tires. Those are car tires. We also plant there some crops. That means you don't only need let's say fertile soils only. No, even on rocks you can import some soils and do production. You can water here, but it's always purposeful to water here because this one directs water to the lower parts compared to this one. Water slowly. Yeah, it goes in slowly, it infiltrates very slowly. So we have to be productive on what we want to use it for. So instead of watering the whole bed, we always make sure that we water in these bottles, and down in these bottles we have some simple holes. It's like a drip, they keep dripping at all times. So when you water there, that means the water which will be going in the soil will only be targeting the root zone, and it will only be used by the crops, other than just watering anyhow and more water getting wasted. The hole is very small and tiny.
You prickle with yeah. the thorn. We use the soft peel. Oh. Yes, we use the soft peel. Oh, it's really fine. 12 hours. Yes. And you do that every day? Yeah, every day. Instead of watering just the bed, you put the water here and it stays for 12 hours. Yeah. But that is for this big size 1.5. But if it is the small one, of course it cannot stay for 12 hours. The purpose of the vermiworms is to speed up decomposition so that we can get well decomposed manure. This manure is always used for seedling production and also incorporating it in our fields to make sure that we boost the nutrition content of the soil and increase production. As you will be seeing there in the bags, that is our compost that we harvested from this one, and we are planning to reconstruct it and then introduce other worms so that we can continue with production of the vermiworm compost. Let's say if you buy a kilo, in like 3 months they may have multiplied to like 4 kilos. So sometimes if we have farmers who are interested, we can give some to them so that they can also multiply. For us, the main purpose of these worms is to decompose our organic matter, because we are interested in organic matter. If we expose them to predators, that's chicken, we'll be making a loss. The more they multiply, the more the speed of decomposition, and the more the organic matter will heap here, and the faster it will be converted into organic matter. During our trainings, we have 5 compulsory trainings we always conduct with the farmers on the demos. The first one is seedling production, because you cannot begin vegetable production without seedling production. That is one. The second one is soil and water conservation. As you are preparing your field before you are transplanting, you have to make sure that you prepare your field in a way that you will conserve soil and water. After that one, we always train the farmers on fertilization. We understand plants are living organisms which need nutrients. So, how to feed them is what will decide on the output you will take from there. We also train the farmers on crop protection. We are always pushing for non-use of chemicals, and in this one we train farmers about IPM, integrated pest management. How can they try to reduce the pest infestations in the fields without use of pesticides? We also train them on safe use of pesticides, because we understand once we wrongly use the pesticides, we will harm the environment. So the best way of preventing the environment is training the farmers on how to use the pesticides or the agro inputs if they are to use them. But that always comes as the last resort. After trying the cultural practices, the mechanical practices, then if you are to go for use of chemicals, then how will you use them without harming the environment? So those are the main 4 trainings that we always conduct at all the demos that we set, both in the host community and in the settlement. For ground nurseries, we always train the farmers, at least if you have gone for ground nursery, how best can you be effective to make sure that you save the seeds? Because according to our research, farmers lose almost 50% of their seeds under seedling production, and we believe that these seeds are expensive. So if you lose 50% of what you're supposed to get under seedling production, that is 50% gone. During transplanting, you also lose like 10%. In the end, you'll find that you have lost like 70% of what you went for. So under seedling production, we always train the farmers on spacing and how to manage the ground nursery if they are to go for ground nursery. But it's good news that most of our farmers are now adopting the best seedling production technologies, using the seedling houses and using the seed trays plus the leaf pots, as we'll be seeing in the seedling house. The purpose of this house is to make sure that we offer the required protection to the seedlings during seedling production. As you can see, it's enclosed. In the sides, there is a net which controls the pests from entering inside the net,
On top, we have a plastic sheet which controls the sunshine and the rains from hitting the seedlings directly. Remember, we talked about when it rains outside without protection, around 50% of the seeds and the seedlings will be destroyed. But when we have them in a controlled environment, here we are like as if we are in a greenhouse. So we control, the seedlings will not be hit by direct rainfall, and because it's controlled by the plastic sheet. Also, here, when we are going to transplant, we will not damage the root system. As you can see here, if you want to transplant, you will just remove it like this. You just go and transplant there and then. The main advantage of this one, the root system will not be tampered with. Once you transplant it, it will set off there and then. But once you use the ground nursery, when you're going to transplant, you will just go and uproot. When you uproot, you destroy the root system. And when you transplant, then the root system will have to first recover. As the recovering process is ongoing, you also expose it to infection of diseases. Sometimes that's how we end up losing our seedlings. The farmers sometimes say these seed trays are expensive to get. We also have the leaf pots. These leaf pots are mango leaves, whereby you fold just a mango leaf, you place there your soils, and you plant your seedlings. When you're going to transplant it, still it will be, you see, the soils and the roots will be intact. That means you will not have to damage the roots of the seedling. Another purpose of using these technologies, that means you can easily transport your seedlings if you want to transport them. Even if it's you have a field in a different place, you can even carry this one, you go transport and bring back, which is not the case with the ground nursery. The ground nursery, once you uproot them, you must use all of them. The same applies to these ones. Once they are there, you can carry and take at any time. Once you feel like you have to reserve some seedlings, you can bring them back. Now, like you can see, these were meant for this learning plot. So this is just a balance which will even be given out to other farmers. And we voluntarily came to learn, to have the knowledge, skills and techniques. And East West basically is just knowledge transfer company. And they're doing a lot of good work all throughout the vegetable value chain, and more specifically on production. These are key players in production side. And as the team leader said, they begin with the seedling house or seedling production and water, soil and water conservation, as you mentioned earlier, and the rest of the four. And because of a volunteer from the community, there are a lot of good things which can be said. For example, vegetables are grown in parcels of land, and these are called gardens. These pieces of land are not cut off. They are pieces of land within the larger community land. So whoever passes around or whoever is a neighbor to that garden keeps on asking, probing, questions. How are your crops better than mine? How can we improve on this and that? So the community naturally has interest in what East West is doing. And once we are called here for this training, we in turn train them, which means the knowledge we acquire from them, we also give to our fellow farmers. And that's how they are benefiting. When you throw a stone in a pool of water,
or in a lake or in a river, you will see that the waves, the water waves, begin to expand bigger and bigger and bigger. That is what East-West is doing. Beginning with us farmers who were there in this sub-county doing our things before they came. So when you go back to the community, many people who are interested will join East-West because the knowledge we also give them, the structures of the seedling house, the way soil and water is conserved, and other things gives them a lot. Giver of life, Alpha without Omega. I am Africa. Hail to Uganda, the Pearl of Africa, a land with the world's most beautiful, captivating features. Hills, mountains and valleys, the enigmatic animal species in the wild. A land where Africa is condensed into one small country with authentic endowments of nature and perfect safari. Uganda, the Pearl of Africa, is without the crowds with abundant primates, wildlife and stunning scenery. Uganda, the Pearl of Africa, takes you beyond the guidebooks, the known features and gives you the insights unmatched. Keep it UBC TV, where we inspire Uganda with authentic beauty and nature of our motherland. Uganda, the Pearl of Africa. Discover the fountain. Before you put your seedlings into the soil, I first Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money, simple, secure, borderless.